Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maftul Arzak. Saya dari kelas 12 IPA 1. Jadi di sini saya akan menceritakan tentang kisah si Pitung. Pertama-tama saya akan menceritakannya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Lalu yang kedua saya akan menggunakan bahasa Inggris. Oke, mulai. Pada zaman dahulu, di Jakarta Barat, tepatnya di daerah Rawabelong, tinggallah sepasang suami istri dengan seorang anak laki-laki mereka yang bernama si Pitung. Sejak Pitung kecil, mereka sangat berharap agar anak semata wayangnya ini tumbuh dengan baik dan soleh. Oleh karena itu, Pitung disekolahkan di pesantren. Pesantren itu dimiliki oleh seorang guru ngaji yang bernama Haji Naipin. Di pesantren Haji Naipin itu, Pitung diajarkan mengaji, membaca, menulis, menghitung, bahkan bela diri. Uh, Pitung sangat pandai. Ia bahkan menjadi murid kesayangan Haji Naipin. Setelah ilmu Pitung cukup, Pitung kembali ke rumah kedua orang tuanya. Uh, Kedua orang tuanya pun menyambut dengan sangat senang, dan bahkan nyaknya pun memasakkan masakan kesukaan Pitung. Pitung memakan hidangan tersebut dengan sangat lahap, karena maklum di pesantren Pitung makan dengan secara seadanya. Selama di rumah, Pitung sangat rajin membantu kedua orang tuanya. Ia mengembala kambing milik babenya. Setiap pagi ia selalu menggiring kambing-kambing itu ke daerah perbukitan yang banyak rumput. Kambing-kambing dibiarkan makan sampai perutnya kenyang. Setelah matahari terbenam, barulah ia pulang ke rumahnya. Kehidupan Pitung sangat sederhana. Babenya tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Biasanya babenya itu datang ke lahan milik orang dan membeli buah-buahannya yang masih setengah matang. Harga belinya lebih murah, lalu buah itu diperam sampai matang, lalu dijual di pasar dengan harga yang lebih tinggi. Pada suatu hari, babenya menyuruh Pitung menjual 2 ekor kambingnya ke pasar Tanah Abang. Pitung, badan babe nggak enak nih, lu bantu deh babe jualan kambing ke pasarnya, ke pasar Tanah Abang, ujar ayahnya. Oke be, gitu jawab Pitung. Pastiin harganya jangan terlalu rendah ya, ujar babe ke si Pitung. Pergilah Pitung ke Tanah Abang sambil menggiring 2 ekor kambingnya yang akan dijual. Kambing yang dibawa Pitung itu sehat-sehat dan gemuk-gemuk. Para pembeli tertarik dengan kambing Pitung. Tidak perlu menunggu lama, kedua kambing Pitung itu laku terjual. Pitung sangat senang. Uang hasil menjual kambing itu dimasukkan ke kantongnya si Pitung. Ia bergegas pulang ke rumah. Namun di tengah jalan, ia bertemu dengan gerombolan preman. Ini kata premannya. "Woi, mau kemana lu?" tanya salah satu dari mereka. "Mau pulang bang," jawab Pitung dengan santai. "Di mana rumah lu?" Tanya lagi sambil merogoh kantong celana Pitung, si premannya nih. Di Rawabelong bang," jawabnya si Pitung. "Ya udah, pulang sono," ujar premannya. Pitung segera pulang. Pitung nggak sadar bahwa uang yang di dalam kantongnya tadi sudah diambil oleh preman tersebut. Ketika Pitung sudah sampai rumah, Pitung merogoh kantong celananya untuk mengeluarkan uang yang tadi. Namun Pitung tidak menemukan uang tersebut. Lalu Pitung keingat ketika ia bertemu dengan salah satu preman tersebut. Dia diajak ngobrol dan mengambil uangnya. Ini kata Pitung, "Goblok amat sih gue, sampai nggak sadar preman tadi ngajak ngobrol," ujar si Pitung sambil kesal. Pitung lalu kembali ke tempat pertemuannya dengan preman tadi. Para preman tak mau mengaku telah mengambil uangnya. Terus membantah preman tersebut. Akhirnya Pitung kesal lalu mengeluarkan jurus bela dirinya. Ilmu yang didapat dari Haji Naipin sangat berguna melawan preman-preman tersebut. Para preman akhirnya menyerah dan mengembalikan uang Pitung. Mereka lalu lari ketakutan. Pemimpin gerombolan preman yang bernama Rais sangat kagum dengan ilmu bela diri yang Pitung miliki. Lalu pemimpin preman mencari tahu tempat tinggal Pitung dan mendatanginya. Rais berniat mengajak Pitung untuk bergabungnya untuk mencopet di pasar. Pitung sangat terkejut dan langsung saja menolak. Ilmu yang ia dapat dari pesantren tidak bisa untuk melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Pitung malah memberi nasihat kepada mereka agar tidak berbuat jahat lagi kepada orang lain. Ia menasihatinya mereka agar membantu orang yang kesusahan. Mereka bingung bagaimana cara membantu orang-orang kesusahan, sedangkan mereka sendiri hidup serba kekurangan. Pitung mencari cara. Akhirnya Pitung mendapatkan ide.
Ia dan gerombolan preman itu mencopet dan merampok orang-orang kaya yang sombong. Hasil rampokannya akan mereka berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Semenjak Pitung dan kawan-kawan yang mulai beraksi, warga miskin sangat senang dan gembira. Kehidupan mereka berubah menjadi sedikit lebih baik. Meskipun Pitung tetap dianggap melakukan perbuatan yang tidak baik, kompeni Belanda pada waktu itu berkuasa di Jakarta berusaha menangkap Pitung. Suatu hari ketika beraksi, Pitung berhasil ditangkap. Ia dijebloskan di dalam penjaranya. Namun, Pitung berhasil melarikan diri dengan memanjat atap penjara. Ketika kabur dari penjara, dia diketahui oleh polisi dan sempat mengejarnya serta menembaknya. Tetapi karena jimat si Pitung tubuhnya ditembak tetapi tidak tembus oleh peluru. Pitung lalu melarikan diri dan menjadi buronan polisi. Polisinya mencari kemana-mana. Keluarganya pun juga menjadi sasaran pencarian Pitung. Begitu juga dengan guru ngajinya Haji Naipin. Ia bahkan dipaksa memberitahu kelemahan Pitung. Haji Naipin akhirnya memberitahu kelemahannya Pitung, yaitu dilempar dengan cara dilempar telur busuk. Para polisi mencari Pitung ke berbagai wilayah Jakarta. Berdasarkan penyelidikan mereka, Pitung bersembunyi di rumah kekasihnya di Kota Bambu. Ketika diserang, Pitung masih berusaha melawan. Namun para polisi sudah tahu kelemahannya. Mereka langsung melempar Pitung dengan telur busuk ke tubuh Pitung. Ketika ia mulai tidak berdaya, polisi langsung menembaknya. Pitung akhirnya tewas. Sebagian orang, terutama orang miskin, Pitung dikenal sebagai pahlawan. Mereka yang sempat dibantu oleh Pitung mengenang jasa-jasanya. Namun Pitung tetap dianggap penjahat karena menolong orang dengan perbuatan yang tidak terpuji. Terima kasih. Oke, sekarang saya akan menceritakannya dengan bahasa Inggris. Once upon a time in West Jakarta, to be precise in Rawa Belong, there lived a husband and wife with a son. The boy name is Pitung. Since Pitung was little, they really hoped that their only child will grow up to be a good and pious child. Therefore, Pitung was sent to a pesantren owned by a Quran teacher named Haji Naipin. At the Haji Naipin pesantren, Pitung is taught the Quran, reading, writing, arithmetic, and self-defense. Pitung is very clever. He is one of Haji Naipin's favorite and proud student. After he have enough college, Pitung returned home. His parents welcomed Pitung return with great joy. Nyaknya, his mother cooks very delicious food. Pitung ate the dish with a great joy. Understandably, during this time at pesantren, he used to eat what he had. While at home, Pitung was very diligent in helping his parents. He looked after his baby goats. Every morning, he always herded the goats to the hilly area where there was so much grass. The goats are allowed to eat until their stomachs is full. After the sunset, then he returned home. Pitung life is very simple. The baboon does not have his babe does not have a steady job. Usually he comes to other people's fields and buy half-ripe fruit. The purchase price is cheaper than the fruit is ripened. After maturing it will be sold to the market with a higher price. One day, the babe ordered Pitung to sell 2 goats to the Tanah Abang market. This is what his babe said. Pitung, babe body feels bad. You help babe sell the goats to the market, said his father. Of course, babe, Pitung answered. Make sure the price is not too low, said babe to Pitung. Pitung went to Tanah Abang. While herding 2 of these goats to be sold, the goat brought by Pitung a goat that is healthy and fat. Buyers are interested in Pitung goats. No need to wait long. Both goats have been sold. Pitung is very happy. The money from selling the goat was put in his pocket. He rushed home. However, on the way he met a bunch of thugs. Hey, where are you going? Asked one of them. Want to go home, replied Pitung casually. Where is your house? He
He asked again, with reaching into Pitung pants pocket. In Rawa belong, Pitung answered. Okay, go home, said the thug. Pitung come home soon. Pitung did not realize that the money in his pocket was picked by the thug. It turned out, when Pitung was almost home, Pitung reached into his pocket, intending to reach his money. He had sold his goods to hand over his babe. However, the money does not exist. Pitung remember when he met a thug and was invited to a chat. One of the thug take the money from his pen. Oh, I'm so stupid. I didn't realize the thug has asked me to chat, Pitung said regretfully. Pitung then returned to his meeting place with the thug. The thug don't want to admit to taking the money. They continued to argue. Finally, Pitung took out his martial arts style. The knowledge he got from Haji Naipin was very useful at times like this. The thug finally gave up and returned Pitung money. Then they ran away with scare. The leader of the gang, named Rais, was very impressed by the knowledge of Pitung martial arts skill. Then the leader of the thugs found out where Pitung lived and came to him. Rais intends to invite Pitung to join him to rob the market. Pitung was very surprised and immediately refused. The knowledge he got from the pesantren did not use for this disgraceful act. Pitung even gave advice to them so that they would no longer do evil to others. He advised them to help people in distress. They are confused how to help people while they themselves are alive in need. Pitung looking for a way. Finally, Pitung got an idea. He and the gang of thugs will pickpocket and rob the arrogant rich people. They will give the proceeds to the people who are in need. Since Pitung and his friends started to act, the poor are very happy. Their life changed for the better. Even though Pitung was savior for the poor, he was still considered to have commit a bad deed. The Dutch company at the time was in power in Jakarta, trying to arrest Pitung. One day, when he was in action, Pitung was arrested. He was thrown in a prison. However, Pitung managed to escape from the prison. When he escaped from the prison, the police discovered him and had to chase him and shoot him because the Pitung but the Pitung talisman make his body immune. His body cannot be penetrated by the bullets. Pitung then fled and became a police fugitive. The police are looking everywhere for Pitung. Likewise, are looking everywhere. His family become the target of the searching for Pitung. Likewise with his teacher, Haji Naipin. He was even forced to tell Pitung weakness. Haji Naipin finally told Pitung weakness, which was throwing him with a rotten egg. The police were looking for Pitung to various area of Jakarta. Based on their investigation, Pitung hid in his lover house in Kota Bambu. When he was attacked, Pitung still tried to fight back. However, the police already know his weakness. They immediately threw Pitung with a rotten egg at Pitung's body. When he became helpless, the Pitung shot him. Pitung finally dead. Some people, especially the poor, Pitung is known as a hero. Those who had been helped by Pitung remember his service. However, Pitung is still considered a criminal for helping people with disgraceful deeds.